Hello, students. I am very proud of you, your willingness, interest, and eagerness to learn computer science subject in this setting. I congratulate you to get good marks in my subject. Okay, let's we start our syllabus. Computer application. Previously, you learned the basics of computer application in 11th standard. This year, we are going to start with 18 different chapters. Started with the multimedia and ended with the e-commerce. Number of chapters are 18, but all are very basics, essential chapters in your life. The application contains the basics of multimedia, programming of PHP, concept of networks, and the concept of e-commerce. There are three chapters based on multimedia and desktop publication. PHP based, there are 6 chapters are there. 5 chapters based on networks and open source systems. 4 chapters based on e-commerce. Altogether, total number of 18 chapters available in our syllabus. Now we are going to start with the multimedia and we are moving sequentially chapter by chapter. Today our session going to start with the multimedia and DTP and we are going to discuss from 1.1 to 1.3. What is 1.1? It is introduction of multimedia. 1.2 definitions of multimedia. 1.3 components of multimedia. So three things we are going to discuss today. Okay, what is multimedia? Multimedia, there are two different words that combine together that makes a word multimedia. Multi means many, media means medium. Medium அப்படின்னா என்ன? The channel. The channel used to convey our message, transfer our message, used to communicate with other peoples. ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷனை பாஸ் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கன்வே பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சேனலை தான் நம்ம மீடியம்னு சொல்றோம். ஒருத்தருக்கு ஒரு மெசேஜை நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா எப்படிலாம் சொல்லுவீங்க? Just think it. We can say by a word or we can write and show that. Otherwise, we are doing some actions. Sometimes our thoughts are more precious. You are going to create it as a video. So the four different options are available here. This all together is called as a medium. நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மீடியம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். Every day we are reading newspapers, right? What it contains, what the chief minister talks, and what the Modi or our prime minister talks about quarantine period and local festivals and everything going to be printed and distributed to all the peoples. Newspaper text based டேட்டாக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் பேஸ்ட் டேட்டா. எஃப்எம் ரேடியோ, அதாவது முன்னாடி ரேடியோ சேனல்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. இன்னைக்கு அத்தனை சேனல்ஸ் எப்படி மாறிடுச்சுன்னா எஃப்எம் சேனல்ஸாக மாறிடுச்சு. ஃப்ரீக்வன்சி மீடியம் ரேஸில் போயிடுச்சு. எஃப்எம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சாங்ஸ் தான் அப்படின்ற நிலைமை போய் இப்போ அவங்க என்ன செய்யணும்னா நிறைய சஜஷன்ஸு பீப்புள்ஸுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பற்றி திங்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
They are conveying their messages in different way. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ரூட் வச்சிருக்காங்க. They are making us entertain. They are entertaining us. The third one is a television. வீடியோ பேஸ்டு அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டெலிவிஷன் வச்சுக்கலாம். டெலிவிஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே சீரியல்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு. சீரியல்ஸ், சினிமா, சாங்ஸ், நியூஸ், கார்ட்டூன் நெட்வொர்க்ஸ், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மக்களை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா வந்துருச்சு. பீப்புள் வந்து தே வாண்ட் டு நோ வாட் வாஸ் ஹேப்பன் த அரௌண்ட் வேர்ல்டு அப்படின்னு நியூஸ் சேனல் எடுத்து பார்க்குறாங்க. சில்ட்ரன்ஸ் டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக நெட்வொர்க்ஸ், கார்ட்டூன் நெட்வொர்க்ஸ் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய லேடிஸ் அவங்களோட ஃப்ரீ டைமில் சீரியல்ஸ் பார்க்குறாங்க. தே ஆர் கன்வேயிங் டிஃப்ரெண்ட் மெசேஜஸ் டு ஆல் தி பீப்புள்ஸ். ஸோ டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங், வாய்ஸ் பேஸ்டு கன்வர்ஷன், வீடியோ பேஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங், இந்த 3 மீடியமை தாண்டி லாஸ்ட்டாக ஒன்று இருக்கு. இது அத்தனையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு இதுக்குள்ளே கொண்டு போய் அப்படியே குமிச்சு வைக்கக்கூடியது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்நெட். தட் இஸ் ஈஸி டு சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் அவர் மெசேஜஸ். உங்களோட ஃப்ரெண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. You are going to ask some questions or you are going to conversation with your friend. என்ன பண்ணுவீங்க? யாஹூ மெசேஞ்சர் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க. இந்த யாஹூ மெசேஞ்சர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்கள் மட்டும் உங்களோட மெசேஜ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து ரிப்ளை வரும். டெக்ஸ்ட் பேசிஸ் கன்வர்ஷன் தான். இதுக்கு நடுவில் அனிமேஷன் ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது. இந்த கார்ட்டூன் நெட்வொர்க்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அது எல்லாமே அனிமேஷன்ஸ் தான். பிக்சர்ஸை வச்சுட்டு ஸ்லைட்ஸை வச்சுக்கிட்டு அனிமேட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட மெசேஜை ஃபுல்லாக கன்வர்ஷன் பண்ணுறாங்க. அதுக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர் தான் யூஸ் ஆகுது. ஸோ electronically transfer our content from one location to another location. ப்ரீவியஸ்லி நம்ம லெட்டர்ஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்லேண்டில் கவர் வாங்குவோம், அதில் லெட்டர் எழுதுவோம், போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் 3 days த ஆப்போசிட் பீப்புள் ரிசீவ்ஸ் த லெட்டர். உடனே அவர் அங்கேருந்து ஒரு ரிப்ளை எழுதுறாரு. த நெக்ஸ்ட் 3 days வி ஆர் ரிசீவிங் த லெட்டர் ஃப்ரம் ஹோம். ஒரு தட்டு மெசேஜ் பாஸ் ஆகி ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு 6 நாள் மினிமம் ஆகுது. பட் இங்கே 6 செகண்ட்ஸ் கூட கிடையாது. 10⁻⁻⁹ நேனோ செகண்ட்ஸில் we are sending and receiving our messages. இமெயில் அதுதான் ஃபஸ்ட்டாக எலக்ட்ரானிக்கலாக மெசேஜை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக வந்தது. தட் இஸ் சேஞ்ச் நவ் இட் இஸ் கம்ஸ் வித் மொபைல் கம்யூனிகேஷன், வாட்ஸ்அப், மெசேஞ்சர்ஸ், ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட சோசியல் மீடியாஸ் அவ்வளோ வந்திருக்கு. எவ்ரிதிங் எக்ஸ்பிரஸ் அவர் ஓன் எமோஷன்ஸ் மீடியம். மல்டிமீடியானா என்ன மீனிங்கில் அவங்க கொண்டு வராங்க? How they are explaining about multimedia. Multimedia allows the user to combine and change data from various sources like image, text, graphics, audio and video அப்படின்றதான் to a single platform. ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் அத்தனையுமே நம்ம என்ன செய்கிறோம்? மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரோம். ஒரு கிராஃபிக்ஸ் இருக்குது, அது கூட ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட், அனிமேஷன். வீட்டில் நடக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வீடியோ எடுக்கிறோம், பேக்ரவுண்டில் ஒரு பிஜிஎம் ஒன்று போடுறோம், வீடியோ பேஸ்டு. யாருக்கு கல்யாணம், யார் வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, யாரோட பர்த்டே பார்ட்டி, முன்னாடி ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஸோ வி ஆர் கம்பைனிங் டிஃப்ரெண்ட் sources. We are collecting data from various sources and we are combining together and we are transfer or change to different media format. ஒரு வீடியோ ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இமேஜையும் ஒரு டெக்ஸ்டையும் கம்பைன் பண்ணால் ஒரு சினிமாவோட போஸ்டர் ரெடி ஆகிடும். ஒரு இமேஜையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அனிமேஷனையும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் சவுண்டும் கொடுத்தோம் அப்படின்னா குட்டீஸ்க்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு அனிமேட்டட் ப்ரோக்ராம் ரெடி ஆகும். ஸோ தட்ஸ் வை தே ஆர் சேயிங் தட் இஸ் யூஸ் டு கம்பைன் அண்ட் சேஞ்ச் டேட்டா
இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு அத அலோவ் பண்றதுனால, மல்டிமீடியாங்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டா குரோத் ஆகுது. The fast growing of multimedia technology over the last decade 10 வருஷமா இத வச்சு தான் எல்லாமே ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. Has brought a lot of changes to computing, entertainment and education. நான் சார் எஜுகேஷன் போடுறீங்க, மல்டிமீடியால எது எஜுகேஷன்? ஸ்மார்ட் கிளாஸஸ் ஆர் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த எஜுகேஷன். என்டர்டெயின்மெண்ட், அனிமேஷன், பிக்சர்ஸ், கார்ட்டூன் நெட்வொர்க்ஸ், கேம்ஸ். நீங்கலாம் ஷூட்டிங் கேம்லாம் விளையாடுவீங்க. கேண்டி கிரஷ்லாம் விளையாடுவீங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, புரோகிராமிங் ஓரியன்டடா மல்டிமீடியால டெவலப் பண்ணது தான். ஒரு எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. முன்னாடிலாம் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் குடுத்து அதில எழுத வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் 1 மார்க் கொஸ்டின் ஷேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பார்கோட் ரீடர் வச்சு அ அவங்களோட இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ரெஜிஸ்டர் நம்பர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. இப்ப எல்லாமே ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸா கொண்டு வரப்போறாங்க. If it is come with the online examination, we are going to choose only the correct answer. 4 ஆப்ஷன்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம். Once you choose to click next, it automatically goes to the next question. இது எல்லாமே மல்டிமீடியாவோட ஒரு எக்ஸாம்பிள். பேக்கிரவுண்ட்ல என்ன இருக்கும்னா, ஒரு சின்னதா ஒரு புரோகிராம்ஸ் இருக்கும். இந்த புரோகிராம்ஸ் என்ன ஆகும்னா ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். அலாங் வித் இந்த எஃபெக்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு குடுத்துட்டே இருக்கும். The phenomenal growth of the multimedia. The phenomenal growth of the multimedia technologies and applications. நம்ம அதுதான் முன்னாடி பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். The fastest growing அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது எப்படி growth ஆகுதுன்னா, the phenomenal growth, uniqueness. அதுக்குன்னு ஒரு தனித்துவத்தை குடுக்குறோம் நம்ம. Has presented the computerized field. மெயினா பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஃபீல்ட் ஐடி பீப்பிள்ஸ் தான் வந்து மெயினா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால தான் இந்த சிலபஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் வச்சிருக்காங்க. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல வைக்காம. ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பேஸ்டு இது. With the greatest challenges and opportunities. It creates a lot of challenges and opportunities எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுது. ஒவ்வொருத்தரும் புதுசு புதுசா நெறைய அனிமேட்டட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. கிராபிக்ஸ் பண்றாங்க. நெறைய பேர் இத லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. 2டி, 3டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 டைமென்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் நெறைய கிரியேட் ஆகுது. அவ்வளோ லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு. ஒருத்தர விட இன்னொருத்தர் என்ன செய்யணும்? அதிகமா வித்தியாசப்படுத்தி காமிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த வேர்ல்டு வந்து மல்டிமீடியாவுல என்ன செய்யும்? ஊறி போயிருக்கு. இட் பிளேஸ் எ விட்டல் ரோல் இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் பிரசன்டிங் இன்ஃபர்மேஷன். டேட்டாவ பிரசன்ட் பண்றதுக்கு இத தவிர வேற வழி இல்ல அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு. இட் கிரியேட்ஸ் த ஓன் வே. மல்டிமீடியா கிரியேட்ஸ் எ ஓன் வே. திஸ் இஸ் த வே வி ஆர் கோயிங் டு பிரசன்ட் அவர் டேட்டா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு விட்டல் ரோலா மாறிடுச்சு. டு த யூசர்ஸ். Then what is the definition? The word multimedia consists of two words, multi and media, which means that multiple forms of media. Multiple forms of media, text, then pictures, videos, and audios. Means that multiple forms of media are combined together and are providing services. என்னென்ன மாதிரி சர்வீசஸ் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது? ஸ்டோரேஜ், கம்யூனிகேஷன், presentation, and input output interaction of text, video, image, graphics, audio. இது ஒவ்வொன்னும் நமக்கு டிஃபரெண்ட்டான ஒரு சர்வீசஸ் தான் மல்டிமீடியா நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லும்போது சிம்பிளான ஒரு மியூசிக்குக்கும் 5.1 கிரேட்டஸ்ட் மியூசிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. Whenever you are listening audios, use the headset, the left side சாங்ஸ் ஓடும், ரைட் சைடில் பிஜிஎம் ஓடும், டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டிங்ஸ் ஓடும், சில்னஸ் வந்து 2 சைடிலும் வந்து வந்துட்டே இருக்கும். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ட்ராக். இதெல்லாம் அதோட எஃபெக்ட்ஸ், இந்த மல்டிமீடியா எஃபெக்ட்ஸ். கிராபிக்ஸ், 2டி பிக்சர், 3டி பிக்சர். பிக்சர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசப்படுத்தி காமிச்சிருப்பாங்க. இந்த ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் சோட்டா பீம் அண்ட் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் சூப்பர் பீம். சூப்பர் பீம்ங்கிறது 3டி பேஸ்டு, 3 டைமென்ஷன் பேஸ்டு. 2டி பேஸ்டு பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் அப்படியே இருக்கு மாதிரி. Whenever you are taking a photo in a studio, it is a 2D image.
அப்போ உங்களோட என்டையர் பிக்சர் என்ன இருக்குன்னா, ஒரே எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கும். இன்புட், அவுட்புட் இன்டராக்ஷன். அதாவது நம்ம ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பிரசன்டேஷன். நவ் ஐ ஆம் பிரசன்டிங் a data about a multimedia to you by using the video explanation, online classes. இது எல்லாமே வந்து மல்டிமீடியாவோட சொல்றோம். The second definition of multimedia. Multimedia is an integration of many types. Integration of many types of media like text, graphics, images, audio, animation, video, etc. on a single medium. The same information unit. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் யூனிட்லேயே சிங்கிள் மீடியத்திலேயே we are going to collaborate, combine, integrate multiple media forms. Multiple media forms. சினிமா தாங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மல்டிமீடியாக்கு. இந்த பிகினிங் லெட்டர் சீன்ஸ் எல்லாம் வரும். த ஹெட்டிங் ஆஃப் தி மூவி, ஹூ இஸ் த டைரக்டர், ஹூ இஸ் த மியூசிக் டைரக்டர், ஹூ இஸ் த ஹீரோ, ஹீரோயின், எவ்ரிதிங் டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் பிஜிஎம்ஸ், த கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் த பீப்புள்ஸ், சவுண்ட் எஃபெக்ட், த மூவிங்ஸ், நடக்கிறது, ஓடுறது, சாங்கில் டான்ஸ் ஆடுறது, எவ்ரிதிங் வீடியோ, பேக்ரவுண்ட் வீடியோ. So all the three things are combined, integrated. அதுதான் நமக்கு வந்து ஃபிலிமா ரிசல்ட்டாக கிடைக்குது நம்மளுக்கு. Are you understand? So totally there are different types of components of multimedia. அது 1.3ல நம்ம பார்க்குறோம். 5 major components இருக்கு. Text, images, sound, video and animation. The 5 major components வச்சு தான் அந்த லெசனே ஓட போகுது. If we discussed all the 5 different components, the lesson will be completed. 5 பார்த்தீங்கன்னா 2 பார்ட்டு பிரிக்கிறாங்க. ஒன் இஸ் அ டைனமிக் எலமெண்ட்ஸ், another ஒன் இஸ் அ ஸ்டாட்டிக் எலமெண்ட்ஸ். ஒரு மூமெண்ட்ஸோட இருந்துச்சுன்னா, ஒரு மோஷன் பாத்தோட இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே டைனமிக்னு சொல்றோம். எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லாமல் சிம்பிளாக டிஸ்பிளே மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் ஸ்டாட்டிக்னு சொல்றோம். டெக்ஸ்ட் ஏபிசின்னு டைப் பண்ணி முடிச்சோம்னா தட் இஸ் அ ஸ்டாட்டிக். ஒரு ஃபோட்டோ ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் வச்சோம்னா அது ஸ்டாட்டிக்காக இருந்துகிட்டே இருக்கும். when you are going to given some movements, ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும்போது தான் அது என்னவா மாறுதுன்னா அனிமேஷனாவோ வீடியோவோ மாறுது. கையை தூக்கி வச்சுட்டு நிற்கிற மாதிரி ஒரு போஷ் சோட்டா பீம்ல கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த கையோட மூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் வரும்போது வேற மாதிரி இருக்கும். ஆல் வீடியோஸ் ஆர் அனிமேட்டட்ஸ் ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆர் செட் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் தான். இப்போ பிக்சர்ஸுக்கு வந்து மூவ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஆக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. தே ஆர் ரெண்டரிங் வித் டிஃப்ரெண்ட் மோஷன்ஸ். அதுதான் நமக்கு வீடியோவோ அனிமேட்டடாக கிரியேட் ஆகிடும். In this video, we are going to discuss the first component, text. Other components we will discuss in the next video. What is text? It is a basic component of multimedia. இருக்கிறதுல ரொம்ப பேசிக் எதுனா டெக்ஸ்ட் தான், ஏபிசிடி. அது இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது. லெட்டர்ஸ் வச்சு தான் வாய்ஸஸே கிரியேட் ஆகுது. அதுதான் பேசிக் காம்பனண்ட். த மோஸ்ட் காமன் வே ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், லெட்டரில் எழுதுகிறோம், வாட்ஸ்அப்பில் டைப் பண்ணுறோம். ஆடியோவாக அனுப்புறதை விட டெக்ஸ்ட்டாக அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும், சைஸ் வந்து குறையும். ஆடியோ அனுப்புனீங்கன்னா ஒரு 25 கேபி வருது அப்படின்னு சொன்னால், டெக்ஸ்ட் அனுப்புனீங்கன்னா 2 கேபி 3 கேபியில் மேட்ரு முடிச்சிடும். த சைஸ் வில் பி வெரி லெஸ். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேசிக் காம்பனண்ட். 1% வந்து 100% கான்வர்சேஷன் பண்ணுறதுக்கு டெக்ஸ்ட் தான் கிரேட்டஸ்ட் மெத்தடாலஜி. அதனால தான் எவ்வளோ இப்போ ஃபோன் பண்ணி எத்தனை பேர்கிட்ட நம்ம பேசுகிறோம். பட் வி ஆர் சேட்டிங் வித் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பீப்புள்ஸ். த சேட் ரூம்ஸ், வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ். ஒரு கொஷின் பேப்பர் அங்கே பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், யூ ஆர் ரீடிங் த கொஷின் பேப்பர், யூ ஆர் ரெடி டு ஆன்சர் த கொஷின் பேப்பர்ஸ். ஒரே ஒரு மெசேஜ் தான். ஆல் த 10 பீப்புள்ஸ் வில் பி சிட் அண்ட் ரீட். குரூப் ஆஃப் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர். There are 2 types of texts.
One is a static text, another one is a hypertext. இந்த ஹைப்பருங்கிற வேர்டு எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கா? யூ லேர்ன்ட் hypertext markup language, HTML ப்ரோக்ராம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த HTML-ஓட வேர்டு தான் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட். பின்னாடி படிப்போம் நம்ம. PHP வரும்போது அந்த HTML கோடிங்ஸும் சேர்ந்து படிப்போம். ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? டெக்ஸ்ட்னால என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கு? ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட், the text or the words will remain static as a heading. புக்குல டாபிக்ல இருக்கு. என்ன டாபிக்? ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட் டாபிக் ரிமைன் அப்படியே ஸ்டாட்டிக்கா இருந்துகிட்டே இருக்கும். மேபி ஹெட்டிங்கா இருக்கும், ஆர் ஒரு லைனா இருக்கும், ஆர் ஒரு பேராகிராஃபா இருக்கும். இங்க இடத்துல 3 பேராகிராஃப் நான் உங்களுக்கு வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். 3மே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். ஹெட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன் நான். ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். It is used to describe about the topics, or it can be explained about the particular image. ஒரு இமேஜ் குடுத்துட்டு பக்கத்துல ஒரு டெக்ஸ்ட் குடுத்தோம்னா, அந்த இமேஜ பத்தின கன்டென்ட்டா தான் அந்த டெக்ஸ்ட் அமையணும். அப்படி இருந்தா தான் அது மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கும். டைப் பண்ணது ஒண்ணு, பிக்சர் ஒண்ணு அப்படின்னு சொன்னா தேர் இஸ் நோ யூஸ். புக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புக்கா இருக்கும். இந்த ரேப்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ்ன்னு இல்ல காமர்ஸ்ன்னு பிரிண்ட் அடிச்சிருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் மேக்ஸ் a common difference. In a static text, the words will either give information or support an image or an video. ஒரு வீடியோ இருக்குன்னா அந்த வீடியோ very simple. Sometimes we can watch Hindi movie or English movies. The subtitles will be displayed at the bottom. அந்த லாங்குவேஜே தெரியலைனாலும் we are reading that subtitle, we are understanding what their conversation. Their conversation we can easily understand by using the text. Posters. எந்த தியேட்டர்ல என்ன படம் போட்டிருக்காங்க, அந்த போஸ்டர்ஸ். அந்த போஸ்டர் தான் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பிரபலம். புதுசா ஒரு படம் வருது, சூரரை போற்று. அதோட போஸ்டர் அப்படி போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா உடனே மாஸ்டர் ஃபிலிம் போஸ்டர், வலிமை போஸ்டர். த போஸ்டர் டிஸ்கிரைப் அபவுட் த பீப்புள். அந்த போஸ்டர் வச்சு அவர் எந்த மாதிரியான கேரக்டர் வந்து அவர் வந்து அந்த படத்துல நடிக்க போறாரு அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடும். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இங்க 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் நான். போத் ஆர் சேம். பாகுபலி அப்படின்னா கொடுத்துருக்கேன். பாகுபலி த பிகினிங், பாகுபலி த கன்க்ளூஷன். இந்த பாகுபலி பிகினிங்லும் சரி கன்க்ளூஷன் ரெண்டுக்கும் ஒரே ஹீரோ தான், பிரபாஸ் தான் ஹீரோ. He is going to act as a பாகுபலி. பட் இந்த 2 பிக்சர்ல அந்த டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் நீங்க ஹைட் பண்ணிட்டு பாருங்க. போத் த போஸ்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் அவரோட அந்த பாகுபலி அப்படின்ற நேமுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு பிக்சரா தான் இருக்கும். Which is part 1 and which is part 2. The text describes about the picture. The beginning, first part of the Bahubali. The conclusion, second part of the Bahubali. The 2ங்கிற ஒரு நம்பர் வந்துருச்சு அந்த இடத்துல. அவ்வளவுதான். There is no need of explain about that. Bahubali second part. That's all over. KGF part 2. Singham part 4. I understand. The static text. Hypertext na என்ன? When two people are chatting with different locations, அந்த 2 பீப்புள்ஸோட மொபைலும் கனெக்ட் ஆகும். The 2 mobiles are called as nodes னு சொல்றேன். 2 சிஸ்டத்துக்கு 2 சிஸ்டம், 2 மொபைல், 2 கம்யூனிகேஷன் மீடியம். அது என்ன சொல்றாங்கன்னா நோடுன்னு சொல்றோம். ஒரு நோடுல இருந்து டேட்டா இன்னொரு நோடுக்கு என்ன ஆகுது? டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. It is a system which consists of nodes, the text and the links between the nodes. அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு லிங்க் தான் கனெக்ட் பண்ணுது. இன்டர்நெட், international network that connects all over the world. Wherever they may be, you can easily text with them, chat with them, which defines a path the user need to follow for the text access in non-sequential way. அது என்ன சார் non-sequential?
ஒருத்தர் கன்னியாகுமரியிலேருந்து மதுரைக்கு வராருன்னு வச்சுக்கங்க. அப்போ அவர் வந்து அந்த ரோட்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிளேஸஸையும் தாண்டி தான் தட் இஸ் சீக்வென்ஷியல் வே. அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் சீக்வென்ஸ் நீங்க ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்புறீங்க. இத்தனை ஊரை தாண்டி தான் வரும் அப்படிலாம் கிடையாது. அது அப்படியே என்ன செஞ்சிடும், சேட்டலைட்டுக்கு மூவ் பண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பர்டிகுலர் அட்ரஸ். ஒரு மீடியத்துக்கு இன்னொரு மீடியத்துக்கு நடுவில் மட்டும்தான் கான்வர்சேஷன். உங்களோட மொபைல் வந்து இட் கேன் பி கனெக்டட் வித் மல்டிபிள் மொபைல்ஸ் ஆர் மல்டிபிள் சிஸ்டம்ஸ். நீங்கள் ஹெட்செட் மாட்டிக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ஸை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். தட் சிங்கிள் நோட் த டேட்டாஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் ஒன் மீடியம் டு அனதர் மீடியம். டைரெக்டாக ஜம்ப் ஆகிக்கும். அதுக்குன்னு தனியாக ஒவ்வொரு பார்த்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன் அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ரோல் நம்பர் 1, 2, 3. கொஷின் கேட்கும்போது ரோல் நம்பர் 1, 2, 3 கேட்பாங்க. when the teacher try to ask some questions, he or she may be called roll number 10, roll number 15, roll number 3, roll number 1 like that. ரேண்டமாக தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். that is non-sequential way அப்படின்னு சொல்லுவோம். the user is permitted to define their own paths in more sophisticated hypertext systems. ஒரு டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு எங்கே நான் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேனோ அந்த லொக்கேஷனுக்கு நான் பார்த்து நானே என்ன செஞ்சுக்கலாம், டிசைட் பண்ணிக்கலாம். how to decide a path? Now we are planning to search about Mahakavi Bharatiyar. You are going to type Mahakavi Bharatiyar in Google. It displays lot of website links. அந்த லிங்க்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது விக்கிபீடியான்னு வச்சுக்கலாம். If you are clicking the Wikipedia, automatically it jumps to the Wikipedia website. அதான் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்னு சொல்றோம். ஒன் வெப் பேஜ்ல இருந்து இன்னொரு வெப் பேஜுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது டேட்டா. ஒன் பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு கண்ட்ரோல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். The user is provided with the flexibility and the choice to navigate hypertext. அவங்களுக்கு வந்து அந்த லொக்கேஷன் இந்த லொக்கேஷனுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும். அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தான் வந்து ஈஸியாக மூவ் பண்ணுறத வந்து அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே காமிக்கும். இட் கிவ் த சாய்ஸ் டு நேவிகேட். லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். அது என்ன செஞ்சிருக்கோம், அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸோட ரூட்டை பாத்தை வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். உங்களுக்காக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல. ஹியர் ஐ டைப்டு த வேர்டு கிளிக் ஹியர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். when I move my mouse pointer to the word, it automatically changed as a hand symbol. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். when it is changed as hand symbol, there is a link between that. if we click the word click here, it automatically transfer to some other location. இப்போ இது எங்க மூவ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? now I am going to click. it transfer to the main heading. the main heading multimedia introduction definition components நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த பேஜுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. ஸோ நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7-8 ஸ்லைடு இருக்கு, ஒரு 10-12 ஸ்லைடே இருக்கும். இட்ஸ் நாட் மூவ்டு வித் சீக்வன்ஸ் வே, இட் டைரக்ட்லி ஜம்ப்ஸ் டு த ஸ்லைடு. இப்போ நம்ம எங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஹைப்பர் டெக்ஸ்டோட ஸ்லைடுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நவ் வி ஹாவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஹியர் டு தேர். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த இடத்துல ஒரு ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் வச்சிருக்கேன், ஹைப்பர் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் பாருங்க. நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கிளிக் த வேர்ட் ஹைப்பர், இட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஹியர். ஸோ இந்த ஸ்லைடு ஒரு நோடு, அந்த ஸ்லைடு ஒரு நோடு. The two pages are act as a nodes. I am creating a path. Now I am creating a path. என்ன path create பண்ணியிருக்கேன், slide number 4 அப்படின்னு create பண்ணி வச்சிருக்கேன். அந்த path நான் தான் create பண்ணேன். So it permits us to define our own path. அதான் அந்த இடத்துல மீனிங். என்னோட own path நானே என்ன செஞ்சுக்கிறேன், create பண்ணிக்கிறேன். I understand. So multimedia that allows you to combine and change data from various sources like text, images, audio, animation, and videos in a single platform. There are 5 major components: text, animation,
video, images, and audio. In that first component is a text. We discussed about the two different type of text. One is a static text, another one is a hypertext. Are you understand? Okay. Other components we will discuss in the next video. Thank you so much. Read properly. Once again, you go through with the book words. If you have any doubts, just give a feedback to us. I will clear your doubts then and there. Thank you so much.